Hey guys, welcome back to my channel. My name is Eden. I do clean and organizing videos. Today I will show you how to prevent the stretch marks, especially for us moms or for anyone who lost a lot of weight or anything. I'll show you how to prevent it. زغبركن حواتي قاعد حل متأخن لو ما عندك عني stretch mark زي حرات روز أنا مس ولدنا قالوا ويك أمسك أنا كم يجرنا عن كلا قالوا نقدي لكن حتى تكنا نيركن مو نعي دسرح لي سقنا كريمة رخيبة نيرمو مساحة كن شيرك قبري لي كنت فتوى أوز فيديو حتى سفا قبر. This video is not sponsored by them, but I do find a jar-based a beanbag cover. I just want to share it with you. أقول لك يعني زيناي تيدي بارات مقامتي ويكاني beanbag قال مقامتي عبي رغيبسي جزء يوم مالتيو سكري كنت راي كم سرح نبح كفتيو سبونسر كاي جبرونن جن تياز رأخ وانس مساحات كن شركة بريلي ما خري كني. Hey guys, my name is Eden. I ordered my beanbag from Jar-Based about a month ago, and then I received it 15 days ago, and I've been using it and I loved it, and I would love to review it for you. Jar-Based is the company that they provide a beanbag covers that protects your beanbag or your toys from any moisture or dirt or dust. I will show you how it works. It's very nice product. You can see it's huge and you can put anything in it, and the material is very strong and it's waterproof, and I can't wait to show you how it works. Okay guys, as you see, the material is very huge and you can put over 200 toys in it. I don't have that much, but I feel it about half now, and the material is waterproof and very strong material. I really like it. I recommended it to friends and family. If you like very strong material for your beanbag, this is the one. So I just want to let you know, because I always watch reviews before I buy anything, so it might be useful. That's why I post it for you. I hope you like this review. I recommend this product to anyone who's looking to protect their items from moisture and, like I told you before, from dust and anything. This is a great product. Okay guys, before I start, some of you ask me what is the aloe vera gel look like. This is what it look like. It can be different in any place. This is, I got it from Target. سخبركن حواتي كعني زي جل سنين تايز مثل قليل كنا نيركن مو عب Target شتو نزي مثل. Sorry business لازقنا خويا ديما لسكول كنجن. إذا ناي تارجيتيو مالتيو ألو فيرا جيل بحال. alright. مباري حواتي زي ناي stretch mark كستاي رخيبة شي بادر مالتيو رو ناي أفريقيا مالتيو. أبناء أفريقيا وين دوكان يخم ترخبوه كم زي مثل بتعمي حفيسيو. تخبركن حواتي الشي باتري زتقام stretch mark مالتيو حتى تكنا نيركن ناي زي حرات رواتسكا. شيء بعدر عب نأفريقيا ستوري خن ترخبوه بتعرف تريري خم أمني بقى تريري مس أمكيخكن مس أوليف أويل خن تحوسه ده حرب مشت تلاقيه
كم يركع 5 جبر next time كريكني مغنيات زي أصلا يرحني قدم حجي قدم عمل جبر كوا مالتيو زين بحق إيه رويو تبغ مالتيو تو organic so أم كيحكن مس olive oil حاوسكن تبغ يركن تلاقي أو تحري ورحي جالس كنت أفعل كني أبزخون حرات لكن لخي أخذ سبيشالي نعنا ديتات نقول لها الناس لازلنا ناتحجي شكرا يا بزي كل جزء مشات ندالخو خو درجة خير لي مالتيو سلا كابسوسا باوند لعل سلا زودالكم مالتيو سو كم كبرة أبز ما تسخع جزء خريك alright زي ستيجيريو مس أوليف أويل حوسيو جزء كاري كنيتو عجير كل سلسلة كاتوغينس مس أويل كتحوصل لك سو نستريتش مارك زناي بحكي فوس نع حجاب ستيوزل نتسقف أبني كبريكا حجي مشات الله يقولكوا already ما عاد لو طريقل سو ستريتش مارك كنترول تقبرو تليغن شي باتر is the best but كم زغيركن مشات الله يا أمش كي قارتكن مالتيو دحر حدا ورحي قال مسكنه لو تقطريه Okay guys, a lot of you asked me about how I control stretch mark. I use shea butter, the raw one. You can find it in African stores mostly. It's very thick. You have to melt it and then add it with some kind of oil so it can be like smooth like this. And I just put a little bit vanilla on it to control the smell. It's not smell that much, but some people might not like it. قرط لي أنا لو كم زي قرص لي maybe كيف فاتو أتقلها so أنا vanilla أتلو مالتيو ويكا essential oil كات جبر على تقلها يخد زخانة essential oil so كيف قارت كن لقي oil مشت كيف قارت كن لقي أو أب ورحي قال ملا لو تختري عليه do not stop applying it every night before you sleep on your stretch mark. This is mixed with olive oil and you will see change within a month or so. Okay, إذا خبركن حواتي كي سلشوكن لقيا أخذ كم يركع كم زمكخ أم كي خمس olive oil كحوس أغلقه كأدي حقر إكني next time مالتيو. أقعد أم زي أسكن زي خبط خمس درجة عمت كيرا. زكولو تتعين مالو مالتي. In case you're interested, I will leave their Amazon link on the description box. Check them out. It's very inexpensive and quality stuff, so that's why I'm sharing it with you. ترى فتيخن أخين كن كتجزأ تريليخن كاب أمازون إنديك زيو تناتهم لينك أبس تحت غير فلكني تشك برايخن. And that was it for today, you guys. I hope you liked this video. I will see you in the next one. زخبركن حواتي فتيخن أختكونا تسفى قبر عبز ما تسكي زي خريقني يغني لي حتى تبتلكن كعني كي تسكفكن حتى تاني يغني لي I love you all so much.